Du wirst Papa nicht mehr sehen. Meine Stiefschwester, Lena sage diesen Satz. Als Wort, sie aber etwas völlig normals. Ich sah sie fassungslosen, was sollte es tun? Papa brocht Ruhestätte. Du tust ihm nicht gut. Ich konnt kaum glauben, was ich hört. Mein Vater war damals 74 Jahre alt, ungelebt seit einigen Monaten bei Lena noch, dem Tod meiner Mutter war sein Leben schwieriger. Und ich hat in regelmäßig besucht, dort plötzlich, ändert sich alles. Mein Anruf blieben, mein Nachrichten wurden ignoriert. Wenn ich vor Papas Haus stand, fanny Lena die Toren desegte. Mich schich hut nicht sehen. Ich wusste, dass das nicht stimmt. Mein Vater hat mich, noch wenig, Tage, zuver, und kaum am Sonntag vorbei hat, ergsag. Ich mich steht, mit dir aber, etwas Wichtiges. Da am Sonntag, dürft ich nicht hinan. Lena stand wort. Ich habe dir da gesagt du nicht mehr kommen sollst. Hat Papa das wirklich gesagt? Sie sah mich kalten. Ich ging noch Haus. Aber ich gab nicht auf. Ein paar Tage betrief ich meinen Vater erniet. Diesmal nahm Erb. Sein Stimm war leis. Warum kommst du nicht mehr? Ich war's. Lena lasst mich nicht zu dir. Am anderen and hörst still. Dann sagt Papa, das habe ich nie gesagt. Mein Herz begann, schneller zu Warum hast du mir das nicht früher? Sie nimmt meistens mein Telefon. In diesem Moment verstand ich, dass ethos ganz und gar nicht Ich wollte sofort zu ihm voran, doch Papa sagt, bitte mach keinen Ich möchte keinen Also wartet ich. Da wenig Wochen später erhielt ich einen Brief von einem Freund. Darin ging es das Familiengrab meiner Mutter. Ich las den Brief zu. Das Grab war seit Jahrzehnten im Besitz unserer Familie. Nach dem Tod meiner Mutter hat mein Vater die Nutzungs an die einige Jahre hat dies Recht auf mich Ich hat die unterlegen, damals kam Beachtat. Jetzt wurde mir plötzlich bewusst, was das bedeutet. Ich war die eingetragene Nutzungsberechtigte Familiengrab. Am nächsten Tag rief Lena mich an. Ihr Stimme war unheimlich. Wir müssen über das Grabs, was ist im Papa möchte dass ich mich darum kümmere. Das kannst du gern tun. Aber die Nutzungs liegen bei mir. Sie dann sagt sie, du solltest mir die Unterlegung geben. Warum? Weil Papa das so möchte. Ich antworte ruhig. Dann soll Papa selbst mit mir Sie legt einfach auf. 2 Tage später erhielt ich an weiter Lena dass sie mit Papa an die mehreren Familienmitgliedern zum Grab gehen wollte. Ich wusste sofort, dass sie mich bewusst unter Druck setzen wollte. Dass sie hat offenbar vergessen, dass die Recht am Grab nicht bei ihr lagen. Und dann traf ich einen Ich werde nicht so, dass sie mich von meinem Vater fernhält und gleichzeitig aber das Grab unserer Familie best. Aber ich und noch. Das genau dieses Grab die Wahrheit über ihr Luganans Licht bringen wird. Am nächsten Morgen fuhr ich zum Friedhof. Ich wollte nicht mit Lena streiten. Ich wollte nur sicherstellen, dass alles in Ordnung war. Das Grab meiner Mutter lag unter einer. Daneben befand sich das Grab meiner Ich blieb einige Minuten schweigend stehen. Dann bemerkt ich, etwas merk. Auf dem Grabstein meiner Mutter lag ein neuer, darunter steckt ein Ich finde in Es war Kopie Schreibens, der Friedhof. Jemand hat beantragt, die Nutzungsberechtigung des Grabs zu ändern. Als Antragstellerin war Lena ein. Ich war Sie hat versagt das Grab auf ihren Namen übertragen zu lassen. Ich rief sofort bei der Verwaltung und die Mitarbeiterin erklärt mir, dass der Antrag abgelehnt worden war. Sie sind als Nutzungsberechtigte eingetragen, sage ich. Hat Lena behauptet, mein Vater hat ihr die Recht ab. Ich, aber das stimmt nicht. Die shall be bentigen, where ihr und ich schickt ihr noch am selben Tag ein Kopie de
Damet war klar, das Lena keine, recht grab hat. A Bendrief, ich minen Vader an. Ging soffert, ans Telefon. Papa hast, du Lena Erlot, die Nutzungsrecht. Grab zu und Aschwig Danzig. Nein, warum behauptet sie das? Ich weiß es nicht, sein Stimm klang plötzlich, sehr müde. Papa warum, darf ich dich nicht zu. Wieder still, dann flest, sie sagt mir ständig, dass du nichts, mir mighty, mir zutan, haben will. Ich warsch, Lena hat meinem Vader offenbar. Glet, ich word in absichtlich meiden. Papa das, stimmt nicht. Das weiß ich. Zum ersten Mal seit Wochen, hört ich Erleichterung in seiner Stimme. Da bever, reden konnten, nahm jemand das Telefon weg. Lena. Das reicht jetzt, sagt sie. Gib Papa das Telefon zurück. Brochtru. Du hast Dinge über mich erzählt. Die nicht stimmen. Sie wurde laut. Du willst nieren sein Geld. Ich blieb ruhig. Dan mir bit. Warum du versekt hast. Die Rechte Familiengrab zu bekommen. Sie sagen nicht. Dan legt sie auf. Am nächsten Tag besucht ich meinen Vater. Ich kling. Noch einigen Sekunden verniet, selbst deiter. So deutlich. Later als bei meinem letzten komm rein. Ich umarmtens, wir saßen lange. Dan erzählt, mir etwas, das als wenderte. Lena hat in Formaten gebeten, einige Dokumente zu, unter. Sie sagte, is sein Krankenversicherung, und die Verwaltung seiner, und. Da was nicht genau, was unterschrieben hat. Ich fragt, hast du Kopien davon? Stellt den Kopie vernein. Ich rief mein Anwältin an. Sie empfahl, sammtlich, Dokumente prüfen zu lassen. Noch am selben Abend fanden wir einen Ordner in Papas Schreibtisch. Deren lagen mehrere Formular. Ins davon les mich es war ein Vollmacht. Lena hat, demot, weitreichend, Befugnis erhalten. Da die Unterschrift meines Vaters saße und mein Anwältin bestätigt später. Das Dokument muss dringend überprüft werden. Jetzt wusste ich, warum Lena mich von Papa fernhalten wollte. Sie wollte nicht nur das Familie, sie wollte offenbar Kontrolle, aber viel mehr. Und genau deshalb begann ich, alle Unterlagen meines Vaters zu sichern. Mein Anwältin ließ die Vollmacht sofort über. 2 Tage später rief sie mich an. Anna, wir haben ein Problem. Mein Herz schlug schneller. Was für ein Problem? Die Vollmacht ist sehr weitreichend. Aber es gibt, und sich, das den Vater beim Unterschreiben möglicherweise nicht vollständig verstanden hat. Was das? Ich fuhr sofort zu, meinem Vater. Mich undesagt. Ich dachte, ich unterschreibe nur. Was für mein Unterlagen. Ich nahm sein Hand. Dan müssen, wir herausfinden, was wirklich passiert. Wir vereinbarten ihnen Termin bei einem Notar. Liegen alle Dokumente. Dabei stellt sich heraus, dass Lena nicht nur versagt hat. Kontrolle über einige persönliche Anliegen. Sie hat auch Informationen über Papas Bankkonto. Und die genau das erquit, warum sie so verzweifelt versagt hat. Mich von Imprinz. Mein Anwältin, riet uns die Vollmacht, sofort zu, weiterrufen. Das tat mein Vater. Anschließend informierte, die Bank und die wichtigen, stellende, das Lena keine Befugnis mehr hat. Als Lena Daven erschien sie, wütend bei, meinem Vater. Du lässt dich von Anna gegen mich aufbringen? Papa blieb, erstlich. Nein, ich entscheide selbst. Lena sah mich an. Du hast da nur darauf, ich wollte nie etwas von dir. Ich wollte nur meinen Vater sehen. Sie wurde still. Dan sagte, sie etwas, das ich nie vergessen werde. Wenn du wieder gegen mich arbeitest, wirst du das Familiengrab nie wieder betreiben. Ich sei sie ruhig. Das Grab gehört nicht dir. Du weißt genau, was ich mein. Ja, sagt ich. Und die Word ich jetzt. Els offizial klogren. Wenn ich Tage paid, fand ein Gasbrek, mit der Friedhofsverwaltstadt. Ich legt den, springlichen Vertrag vor. Der Bestigt des ich die Nutzungs.
Lena can't dagegen, nichts vorliegen. Ihr Antrag, Verda and Jultig. Da das war noch, nicht das End. Mein Vater entschied sich. Sein gesamten Unterlegen Neuzu Ort Waltzig. Das niemand mehr, ohne sein Wissen, entschieden für, treffen konnte. Dabei entdeckten, wir noch Maria Doch, die Lena imsum, unterschrieben gegeben hat. Mein und Walton Lees Jeeds, einzeln einig waren harmlos. Underheiten Lena Tetzglitch, weiterkand recht gegeben. Mein Vater war wie konnt ich das, nicht bemer. Ich sag, du hast ihr Wort. Mich zurück, ich habe Jukabied. Einig Wochen später besuchten, wir gemeinsam das Grab meiner Mutter. Zum ersten Mal seit langer Zeit standen, mein Vater, ich dort, Streit und Anna Angst, legt Blumen, Dan sagte, den Mutterheit nicht gewollt. Das war uns wegen eins, Grabespeak, ich lächelt. Nein aber sie heit, gewollt das war die Wahrheit, mein Vater nicht. In diesem Tag wurde mir klar, das Familiengrab war nie der eigentliche Streitpunkt gewesen. Es war nur der Ort an dem Lenas Geheimnis schlichtlich sichtbar worden.